POCO M3 అన్బాక్సింగ్ వీడియో. నిన్నే బుక్ చేసాం. అది ఇప్పుడే డెలివరీ ఇచ్చాడు డెలివరీ బాయ్. చూద్దాం. బాక్స్ అయితే ఇది 6000 mAh బ్యాటరీ, 48 మెగాపిక్సెల్ AI ట్రిపుల్ కెమెరా, 6GB 128GB వేరియంట్. ఇది చూద్దాం. ఇది వాయిస్ పెట్టారు ఇందులో. బాక్స్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఫోన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రైట్, ఓకే. ఇది వచ్చి ఎట్లా ఇచ్చాడు. ఇది సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చి POCO. థ్యాంక్స్ ఫర్ చూసింగ్ a POCO M3. ఇది వచ్చి బ్యాక్ కవర్ ఇచ్చాడు. ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది. దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. ఫోన్ చూసి చూద్దాం. ఫోన్ అయితే ఇది చూడడానికి అయితే ఫోన్ చాలా బాగుంది. బ్యాక్ సైడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెట్టింగ్ విత్ గ్లాస్. ఇది వచ్చే కలర్ బ్లూ కలర్. ఇది ఫోన్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. సెటప్ చేద్దాం. ఇంగ్లీష్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఇండియా. నెక్స్ట్. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఓకే చేద్దాం. సిమ్ లేదు. వైఫై స్కిప్ చేద్దాం. స్కిప్ చేద్దాం. సెటప్ కంప్లీట్ అయింది. లోడ్ అవుతుంది. ఫోన్ అయితే చూడడానికి బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంది. బ్లూ కలర్, మంచి లుక్. ఇంకా లోడ్ అవుతుంది. బ్యాక్ కవరేజ్ చూద్దాం ఎట్లా ఉందో.
నీట్గా ఉంది. రైట్, బ్యాక్ కవర్ వేసాం. చాలా గట్టిగా ఉంది, హార్డ్గానే ఉంది. హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చింది, లాక్ స్క్రీన్. ఇది హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చి ఇట్లా ఉంది. చూడడానికి లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. అబౌట్ ఫోన్. రైట్, ఇది వచ్చి 128 GB 6 GB వేరియంట్. ఇది ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ 10 ఉంది. టోటల్ చూద్దాం. 6 GB ర్యామ్, ఆక్టాకోర్ 2 GHz ప్రాసెసర్. ఇదైతే ఈ POCO M3 అన్బాక్సింగ్. మీకు అందరికి నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్. ఇంకా బాక్స్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. C-పిన్ కేబుల్, చార్జర్, ఇది బాక్స్ వచ్చిందైతే ఇట్లా ఉంది. POCO M3 సైడ్ ఉంది, బ్యాక్ సైడ్.